Ramdasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yanam Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Guru Krishnaya Putale Shri Srimad Bhaktivedanta Madhavai Timramine Namo Vishnu Padaya Ratikai Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayanai Timramine Shri Krishna Lila Kathana Sudaksham Audarya Matkurya Gunaishchitam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasanamani Vidanjanam Bhakta Shiromanam Cha Shri Krishna Padarjatritaika Pridi Chaitanya Lila Amrita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapadiyam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Putale Shrimate Bhaktivedanta Swamine Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine Namo Vishnu Padaya Acharya Simha Rupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavai Tinamine Atimartya Charitraya Svashritanam Chapalinem Jiva Dukhe Sadartaya Shrinama Premadayinem Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Putale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinarmine Shri Varshapana Videvi Daitaya Kripathaya Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhurya Ujjvala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravane Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virutkapa Siddhantattvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralankara Sampodhe Padam Bujaya Tenamaham Namo Bhakti Vinodaya Satchitananda Namine Gaura Shakti Svarupaya Rupanu Gavarayate Gaura Virpava Pumestva Nirgishta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Pauma Shri Jagannath Karaya Tenamaham Vanchha Kalpatarupyascha Ripa Sinphobhya Evacham Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Vishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priyam Jetam Sharatam Pango Mama Manda Matirgati Matsarva Svapadam Hojam Radhamadana Mohanam Divya Turindaranya Kalpadrumartha Shrimat Ratnagara Simha Sanaskam Shri Shri Radha Shri Govinda Deo Rishkyaliphi Sivyamana Smarani Shriman Rasa Rasaranchi Vamshivata Tata Svita Harsham Venu Swanair Gopir Gopinatha Shri Estuna Rindayai Tulasidilyai Rayai Keshava Secham Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatyai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupana Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Рама, Рама Рама Харе Харе, Харе Кришна Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Рама, Рама Рама Харе Харе. Мандал пранам всем преданным. Всем мандал пранам. Дандават пранамы. Рада слышать Инду Махидиди. Спасибо большое, Вену Гопал Прабху. Враджанатх Прабху еще пока не присоединился. Я хочу попросить тогда Махабалу Прабху спеть баджан Гурудеву, если есть возможность у вас. Дандават пранамы, Махабал Прабху, Сита Диди. Наверное, возможности нет, но я вижу, вот у Таруни Диди включился микрофон. Таруни Диди, может быть, ты споешь тогда Гурудева баджан, который хочешь спеть? Харе Кришна, Дандават пранамы, дорогие преданные. Какой баджан спеть? А какой хочешь для Гурудева? Угу. Сейчас песенник возьму. Сейчас там Шачинандана работает. Очки взяла. Девушку разыгралась. Не слышно тебя, Таруни Диди, не ясно. Алло, Алло? так слышно так? Да. Какой Хорошо. баджан поешь? Гурудев Шрипабинду Дия. Ага, хорошо. Спасибо. Перевод потом, да, если что. Да, давай пока баджан. Ага. Если Враджанатх Прабху придет, не допевать, да? Или Нет, допевать? допивай, конечно, До допивай. конца. Гурудев Крипа Бинду Дия Короидасим Тринапекша Тихина Сакала Сахане Баладия Кору Ниджамани Сприхахина Гурудев Крипа Бинду Дия Короидасим Тринапекша Тихина Сакали Самана Курите Шакати Дихонатха Джатха Джатха Табитонга Ибо Харинама Сухе Апаратха Хабихата Гурудев Крипа Бинду Дия Короидаси Тринапекша Тихина Кабихирна Крипа Лобхия Джана Критартха Хоибената Шакти Будхи Хина Ати Дина Курмари Атмасата Гурудев Крипа Бинду Диян Короидаси Тринапекша Тихина Ягета Вичаре Кичуна Хипай Тумара Каруна Сара Каруна Нахоле Кандия Кандия Прананаракхи Боара Гурудев Крипа Бинду Дия Короидаси Тринапекша Тихина
Sakala Sahane Baladia Koro Nijamane Sprihahina Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya Jaya Guru Dev Jaya Jaya Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya Jaya Guru Dev Gurudeva Tumare Jaya Jaya Ho Gurudeva Tumare Jaya Jaya Ho Jaya Jaya Ho Tumare Jaya Jaya Ho Jaya Jaya Ho Tumare Jaya Jaya Ho Swagatam Gurudev Swagatam Gurudev Swagatam Swagatam Patita Pavanam Gurudev Bhaktivinoda Thakur ki jai. Dandavats Pranama limited time for Враджанатх. dear most of the dear most of topmost below Srila Vраджанатх. Dandavats Pranama limited time for dear most of the dear most of topmost below Srimati Vriндаван. Dandavats Pranama limited time for dear most of the dear most of topmost below Srimati Marandi Didi. And Dandavats Pranama limited time for dear most of the dear most of topmost below for your Maha very high Harikatha. And Dandavats Pranama limited time for all your friends. Dandavats to all the devotees. Васанам, Враджанатх. Satanam, Venu Prabhu, Indamukhi Didi, Sachinandan Prabhu Taruni, Tulasi Sudevi, Lal Mohan Prabhu and family Taruni. Taruni, thank you for singing very nicely. Srila Damayanti Didi, Annapurna, who is Sestanya Сараджини Диди. Sarajini, Lakshmi Priya, Sarajini, Indira, and Valmiki, and Rasa Sindhu Prabhu, Narmara Didi Mahabala, Sita Thakurani, Ashok Krishna Prabhu, and Uddhava Prabhu. My Dandavat Pranams to all of you. And today we are very special day in India now. The season starts. Vasant Panchami. Today, very beautiful day with many saintly Vaishnava devotees. They have their festival today. One of them is Srimati Vishnu Priya Devi. She is the consort of Sriman Mahaprabhu in the past times in Prakat Lila in Sri Navadvip Dham, but also in Aprakat Lila in Sri Chaitanya Mahaprabhu's Ashtakarya Lila. She is always with Chaitanya Mahaprabhu. Also today is Saraswati Puja, and today Pundarik Vidyanidhi appearance day, Srila Raghunadas Goswami appearance day, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur disappearance, Sri Raghunandan Thakur appearance, and Sri Srimad Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj, his disappearance today. In this world, everyone appears and disappears. Yeah. This is special arrangement by the material energy. But really in eternal world, no appearance, disappearance like in this world. They all have eternal form, and only some mood of separation is present to enhance the happiness and the pleasure and the sweetness, the beautiful character of the pastimes of Sri Radha and Krishna and Sri Sachinandana Gaurahari. Now, today, we can continue with C6 Ashtakam, but I wish that we
give some attention to special today, Vasanta Panchami. If all the devotees agree, then we will read a little bit about Gurudev's glories of this special day. Damayanti Didi. Мгм. Итак, сегодня особенный день. В Индии начинается сезон Васанта. Этот день называется Васантом Панчами. И в этот день многие вайшнавы и вайшнавы имеют свой фестиваль, то есть Дня ухода или Дня явления. И в этот день супруга Шри Шачинандана Гаура Хари, Шримати Вишнуприя, она явилась в этот день, и она является его вечной супругой как в проявленных, так и непроявленных играх. А также сегодня день явления Пундарика Видинитхи, день явления Шилы Рагунатхи-даса Госвами, день ухода Шила Вишванат Чакраварти Такура, день явления Шри Рагунанданы Такура и день ухода Шри Шримад Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махараджа. В духовном мире нету таких титх или дней, которые мы празднуем, как день ухода или дни явления, потому что вся эта трансцендентная обитель вечна. Эти игры, явления и исчезновения происходят лишь только в этом временном материальном мире. В духовном же мире все погружены в бескрайний океан трансцендентных игр божественной четы Шри Рады и Кришны, так же, как и Шри Шачинандана Гаура Хари. Сегодня мы продолжим с вами погружаться в Шри Шикшаштаку, и также, если преданные вы желаете, мы можем послушать славу об этих титхи сегодняшнего дня, которые ведал нам из своих лотосных уст Шрила Гурудев. Что скажете? Слушаем. Напишите в чате или так скажите. Да. Слушаем. Да. They agree to listen from Srila Gurudev. Yes? Yes, да. So today Vasant Panchami. That is, we will discuss a little bit the glories of Vasant Panchami and all these great, beautiful festivals that are taking place on this day. We will hear from Srila Gurudev the glories of Vasant Panchami and the glories of Srila Raghunadas Goswami Pad, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Vishnu Priya Devi. So I offer my humble Dandavat Pranams unlimited times unto the lotus feet of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Also unto the lotus feet of Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, and all the Vaishnavas and Vaishnavis who are helping us on our beautiful spiritual journey to make steady progress, that one day we will always have that association. This is what they want. And we also, although we don't know, but this is our desire also. We want to be with those beautiful souls who are always happily engaged in providing loving services to increase the pleasure of Sri Radha and Krishna, Sri Satchidananda Gaura Hari, and all their devotees. So we will start today. Srila Gurudev is telling that in India there are 6 seasons. Every season is lasting 2 months. Yeah. So this present season, which is called Vasant, it is very pleasant because the weather is not so hot and not so cold. Yeah. Winter is now completed. Yeah. Mm-hmm. Now an abundance of many fragrant flowers, they are blooming everywhere, like Beli, Chameli, Dewy, and so many flowers. Ratkirani, Night Queen, they bloom even at night, and their fragrance is very beautiful.
The rivers like the Ganges and the Yamuna are especially clean and pure at that time of Vasant, yeah, springtime. They look as if they are simply waiting for Radha and Krishna. And the lands in many places, they look like yellow carpets because they are full with varieties of yellow flowers. Also, Krishna's clothes, his garments are also yellow because his most beloved Srimati Radhika has a yellowish golden complexion and he wants to be always in her embrace. This is the speciality of this now Vasant season. Yeah, very beautiful. Now Damayanti Didi, please translate. Мгм. Итак, мы с вами уже немножко послушали о славе Васанта Панчами, что происходит в эти особые титхи, этот особый день. И мы послушаем от Шрилы Гурудева из его лотосных уст славу а, Васанты Панчами, Шрила Рагунатхи-даса Госвами, Шрила Вишванат Чакраварти Такура, Шримати Вишнуприи Деви. И прежде чем начать, я приношу свои бесчисленные дандават пранамы, смиренные дандават пранамы к лотосным стопам возлюбленного Шрила Гурудева, Шрила Бхактивиданты Нарайана Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, Шрила Вишванат Чакраварти Такура, Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, Шрила Бхактивиданте Вамани Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрила Бхактивиданта Тривикрам Госвами Махараджа, всем прекрасным Вайшнавам и Вайшнави, которые помогают нам на нашем пути духовного развития, изучать и погружаться в этот процесс. И мы все желаем с вами быть с этими великими личностями, которые вечно устремлены в то, чтобы даровать счастье божественной чтеши Шри Радой Кришне и Шри Шачинандана Гаора Хари. В Индии существует 6 сезонов. И эти сезоны сменяются каждые 2 месяца. И вот сегодня наступает месяц Васанта. Это месяц, когда заканчивается зима, и погода становится приятной, не так жарко и не так холодно. В этот момент во Вриндаване начинают цвести ароматные цветы, такие как бели, чемели и остальные категории цветов. Также воды Ямуны становятся очень чистыми, и Ямуна готовится принять божественную читу в свои воды. И все повсюду покрывается желтым цветом, поскольку цветы начинают цвести. И также Кришна, он носит желтые одежды, потому что они олицетворяют цвет тела его дорогой возлюбленной Шримати Радики. И в этот момент все вокруг говорит, что они готовы принять ее в свои объятия. Мгм. Today it is the beginning of the Vasant, the spring season. And it is also Panchami, so Vasant Panchami. At this time, the rasa dance of Krishna is performed in Govardhan, near Chandra Sarovar, in the place of Parasauli, by the lake known as Chandra Sarovar. At that time, the gopis are dancing with Krishna for the duration of a night that became billions of years. It became as long as one entire day of Lord Brahma. On that night, the moon stood still, not moving from its best view of the sight of the dancing of Radhika and all her Sakis with Krishna. Such beautiful pastimes were born from an ocean of rasas, sweet transcendental mellow tastes, saturated with unlimited happiness. Damayanti Didi. Мгм. Итак, сегодня начало весны, которая называется Васанта, на 5-й день Луны, то есть Панчами.
В этот день состоялся танец раса, божественные четы Шрипада и Кришны. На Гавардхане вместе Чандра Саровара. Этот танец раса длился миллиард лет, то есть один день Господа Брамы. В этот день луна подсвечивала изящный танец Шримати Радики и ее подруг Сакхи, а также самого Шри Кришны. Все они в этот момент погрузились в необычайшее счастье, блаженство. There is two types of special festivals that we call Rasa Lila, Rasa dance of Krishna. One is in Govardhan at the time of spring, near Chandra Sarovar. The other one is in autumn season. That is called Saradiya, autumn season. There the Rasa dance is performed in Vrindavan, under the shade of the Vamsi Vata tree. All of you have heard about Vamsi Vat. That is a very special holy place which we visit when we do parikrama in Vrindavan Dham. And that is a very special place there. The Rasa dance is taking place in autumn season, in the beginning of the Kartik month. There all different types of gopis are participating. But in Govardhan, Vasanta-rасы, only the highest class of gopis are allowed to participate. There only Radharani's party is participating. But in Saradiya-rасы, in autumn, in Kartik month, beginning of Kartik month, all the different types of gopis are participating. One day also when we become perfect by mercy of Gurudev and Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu, when we chant pure name, then by their mercy, their association, we will obtain Bhav Bhakti. And then also we will take birth at the time when Chaitanya Mahaprabhu is performing pastimes. And there we will get mercy, so much mercy, that after that we will take birth in the pastimes of Radha and Krishna. And we will participate in Ras dance as a Radha-dasi, under guidance of Sri Gurudev in his gopi form, in Vrindavan, under the Vamsi Vat tree. This is very beautiful. But more beautiful, not more beautiful, but more lovely and more happiness is available in Vasanta-ritu, Vasanta-rасы dance that is taking place today. In this Vasanta-rasa dance, Krishna disappeared in the midst of the Rasa Lila, and all the gopis were bitterly crying. There Krishna showed the prominence and the superiority of Srimati Radhika. So we will hear from Gurudev how beautiful this is. All gopis are crying, where Krishna? Where is Krishna? The gopis were searching for him everywhere. And after some time, they saw him in his four-handed form. But he was standing like a statue, like as if he is Narayan. Coming near, the gopi said, "Oh, he looks like Krishna, but at the same time, he is not Krishna. Our Krishna does not have four hands. And he has a flute, our Krishna, but this Krishna has no flute. He has no peacock feather. Everything is gone. Now he has Shankha, Chakra, Gada, and Padma, conch shell, disc, club, and lotus flower. In four hands, they pray to him. We are very attached to Krishna, and we are searching for him. Without him, we will die. If you are Narayan, please be merciful and tell us which way Krishna went. Be merciful so that we may find him." Then after praying in this way, they left him and they went on their way. Damayanti Didi. Существует два вида
этих особых фестиваля, которые называются Расалила. Первый из них происходит весной на Гавардхане, недалеко от Чандра-Саровары. Он называется Васанта, танец раса. А второй называется Шарадия, который происходит осенью во Вриндаване на берегу Ямуны под деревом Вамшивата. Вы знакомы с этим местом, когда мы посещаем Вриндаван, совершаем парикраму, мы приходим в это место. Итак, Васанта раса, танец раса, в нем принимают участие только гопи из группы Шримати Радики. На Шарадия танец раса принимают гопи участие из разных групп. И вот однажды, обретя милость гуру и вайшнавов, когда мы достигнем бхава-бхакти и сможем повторять чистое святое имя, позже мы примем рождение в играх божественной четы Шиши Рады и Кришны и станем Рада-даси, и сможем принять участие в таком танце раса под руководством нашего возлюбленного Гурудева. Также мы сможем войти в этот танец Васанта-раса. И в этот день Кришна, он покинул танец раса, чтобы показать превосходство Шримати Радики. Тогда гопи, испытав разлуку по нему, они стали его искать. И они встретили перед собой облик Нараяны. Гопи думали, он выглядит так же, как Кришна, но у него нет флейты и нету павлиньего пера в голове. У него 4 руки, которые держат атрибуты раковины, чакры, булавы и лотоса. Тогда гопи принесли ему свои поклоны и спросили, не видел ли он, куда пошел Кришна. Now, Krishna was disappearing, and gopis, they were trying to find him. Now what happens? Krishna was standing there, and he had 4 arms. And now Srimati Radhika was arriving. She was by herself. Gopis had left the place. Now Krishna, he was smelling the fragrance that had touched the breeze of the wind, that had touched the veil. The veil is the chadar that Srimati Radhika is carrying around her shoulders. There was so much fragrance, and the breeze, the wind touching that veil carried the fragrance from her body, and it entered the nostrils of Krishna. Now he was thinking, oh, my most beloved is very near. Now he forgot that he was supposed to maintain his 4 hands, and he could no longer hide his original form. 2 hands disappeared at once, entering his body, and his original 2-armed form reappeared, with his flute in his hands and his peacock feather on the top of his beautiful hairs. This is proof that Srimati Radhika is best amongst all. In philosophical understanding, we have heard that all gopis are manifestations of Srimati Radhika. Those gopis who are eternal associates, they have directly manifested from Srimati Radhika. Also, many gopis, they have become perfect after performing sadhana bhakti. They are also participating in the most beautiful pastimes, but all under the guidance of original, eternal manifestations of Srimati Radhika. They are in the groups of Lalita Sakhi or Vishaka Sakhi, and they always are beautifully engaged in the very special rasa dance. Rasa dance has many aspects. We can see here and hearing that it continued for one whole night of Brahma, billions and billions of years. So all gopis are participating. The eternal
We liberated gopis and also those who became perfect. They are all engaged in different varieties of services, and all are supremely enthusiastic and happy and full of bliss in that service. Sarnada Mayanti Didi. Мгм. Итак, Кришна исчез, и гопи стали искать его. Они подошли к Нарайне, у которого было 4 руки, и последовали, часть из них последовала дальше. Но когда подошла Шримати Радика и ее группа, в этот момент до Кришны донесся ветерок. Этот ветерок коснулся тела Шримати Радики и ее вуали, и этот аромат он донес прямиком до ноздрей Кришны. И Кришна почувствовал, что это его дорогая возлюбленная Шримати Радика, он уже больше не смог себя сдерживать. Поэтому 2 руки у него отвалились, спала корона, и он принял свой подлинный облик. И он трясся и не мог себя сдерживать. Итак, это доказательство превосходства Шримати Радики. Она превосходит собой всех гопи. И все гопи являются проявлением Шримати Радики. Когда мы достигнем совершенства в своей садхане, мы сможем войти в круг служанок Шримати Радики, которые совершают ей служение под руководством Лалиты и Вишакхи. Мы также сможем войти в танец раса, такой, как происходит в этот день Васанта, и который длится, только представьте, 1 день Господа Брахмы. И гопи обладают множеством вариантов служения в этот момент. Они совершают очень много служения. Мгм. Now, some beautiful verse has been discovered by Srila Rupa Goswami Pad. And he has presented that in Sri Ujjvala Nilamani. There he's describing the most beautiful environment and atmosphere and ingredients of rasa dance. At the beginning of the rasa dance, Lord Krishna was hiding himself in a grove just to have some fun. When the gopis came, their eyes resembling those of deer, by Krishna's own very sharp intelligence, he at once manifested a beautiful 4-armed form to hide himself. But when Srimati Radharani came there, Krishna could not maintain his 4 arms in her presence. This is the wonderful glory of the love of Srimati Radhika. In Sanskrit, there is beautiful verse Rasaramba Vidanilaya Vasata Kunja Mirgaksi Ganaya Dristam Kopajitum Swamudaradya Yashushtu Sandarsita Adaya Pranayasya Hanta Mahima Yashya Shriya Rakshitu Sa Sakya Prabha Vishnu Napi Harina Nasik Chatur Bahuta. So this verse is described and mentioned in Sri Chaitanya Charitamrita, but it is presented by Sri Rupa Goswami Pad in his Ujjval Nilamani. When Krishna sees Radhika, his most beloved and the embodiment of all love and affection, he forgets everything else. Although Radharani is not different from Krishna, she is Krishna himself, but she's in the body of Radhika. So Krishna and Radhika are actually one. Radha is Krishna, Krishna is Radharani. And when Krishna meets with Radharani, he forgets everything else. They are one, and they are also the embodiment of the complete essential identity of the absolute truth. That means they are combined the most
purest manifestation of transcendental love. And from that love, every other manifestation is emerging, or it is manifesting. It is within them, and it comes not within, it is within that pure love. And all takes beautiful form to increase the happiness and pleasure of Transcendental Love Festival. In this way, when Srimati Radhika came in front of Sri Krishna, Krishna returned to his own form and quickly he embraced Srimati Radhika. This was taking place in Vasanta-rasa Lila. Damayanti Devi. Мгм. Итак, здесь есть прекрасный стих, написанный Рупой Госвами в его произведении «Ужвала Лиламани». Этот стих описывает атмосферу этого танца расы, когда Кришна, перед тем, как танец раса начался, спрятался за кустом, и гопи с глазами оленей стали искать его. Тогда он явил им себя в четырехруком облике. Но когда подошла Шримати Радхарани, он уже не смог себя сдерживать и явил свой подлинный облик. Этот стих, который процитировал Пуджапад Враджанатх Прабху, цитируется в Шри Чайтанья Чаритамрите, но написан он Шрилой Рупой Госвами, и его перевод следующий. Кришна увидел свою дорогую возлюбленную Шримати Радхарани, и он позабыл обо всем. Шримати Радхарани не отлична от Кришны. Они суть одно, единое целое. Когда он или она проявляется как Шримати Радхарани, в этот момент Кришна забывает обо всем. Оба они, Рада и Кришна, есть сама трансцендентная любовь. И все находится в них. Вся трансцендентная любовь, которая есть между ними, они есть эта любовь. И эта трансцендентная любовь принимает облик божественной читы Шри Рады и Кришны. В этот момент Кришна который принял четырехрукий облик, не смог себя больше сдерживать и принял свой истинный облик. И тогда же он обнял Шримати Радику. Этот момент произошел в Васанта-расы Лилу. In the chapter of Sri Charitamrita, where the conversation between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Rai Ramananda is presented, there it is presented. Chaitanya Mahaprabhu is asking, what is our perfection? All of us have some goal in life. And according to that goal, we also endeavor, we practice, or we perform a certain process to achieve that goal. So Mahaprabhu is asking Chaitanya Mahaprabhu, what is our best goal? Yeah. And what is the process to obtain that goal? Then Sri Rai Ramananda, he was replying. And he started to explain to Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu said, you must give evidence from scripture. First, he explained that the best process to follow is Varnashram Dharma, because that will please Lord Vishnu. Yeah. And this is the goal of life. All activities are meant to please Krishna or Vishnu. So he said Varnashram Dharma is giving so much happiness to Vishnu. And he quoted from scripture. Then Mahaprabhu was telling, that it is true that when we follow Varnashram Dharma and we are in family life, then we try to please Krishna. And the best process to please him is definitely Varnashram Dharma. But I cannot accept this. As
the ultimate goal or perfection in life. Why? Because in Varnashram there is no pure relationship between Krishna and the soul. It is an external activity that we are engaged in. Many times we hear this example also in Bhakti Yoga, that we can engage in many external activities and offer them to Guru and Krishna. And it is not bad, but still we must try to discover the relationship between our very self, that is, who are we? We are Atma. And Krishna is Paramatma. He is the Supreme Soul and we are the small soul. And what is our pure relationship? Our pure relationship is to love each other. Yeah. And Krishna and Atma, they have a beautiful form. Krishna has the most beautiful form. Radha and Krishna combined, Chaitanya Mahaprabhu, so beautiful. And the soul, in order to express love and affection, also the soul has a most beautiful form. Inherently, it is already present in our very beautiful identity of soul. There is a beautiful form that will manifest as our love develops for Sri Krishna. So Mahaprabhu is telling, Varnashram Dharma, it is not helping to realize the relationship, the pure relationship between soul and Krishna. It is external. It is in this world. It is helpful to obtain sadhu sangha, and certainly it is giving pleasure to Krishna. But it is not helpful, to realize the pure relationship between soul and Krishna. That I want to hear. Please continue. Then Rai Ramananda, he made next suggestion that all our activities, all the results of our activities, they should be offered to the lotus feet of Krishna. Even this is presented, and he gave evidence from Bhagavad Gita. But again, Chaitanya Mahaprabhu rejected this and said, it is okay, but still it is not connecting the soul with Krishna. Yeah. Because in this world, everything already belongs to Krishna, and Krishna doesn't need it. Krishna is only interested in pure love. So when the living entity cannot express pure love, but he does something, he gives something back to Krishna, the fruits of his activities. And Krishna doesn't need that. He wants that we offer our very most beautiful, precious love and affection to him in a form that is not temporary, that is our real form, in our spiritual form. So Mahaprabhu is telling, it is not bad, but you should go further. After that, Sri Rai Ramananda said, one should take shelter of the lotus feet of Krishna. Now, a little bit better. In other words, we should perform saranagati or surrender. And then he quoted again from Bhagavad Gita, Sarvadharma Parityaya Mamekam Saranam Braja. Abandon all different varieties of worldly religions and just surrender unto me. I shall deliver you from all reactions to your sinful activities. Do not fear. Now, Damayanti Didi. Мгм. Да, в Чайтанья Чаритамрите, в разделе диалога Шри Чайтанья Махапрабху и Рая Рамананды описывается момент, когда Шри Чайтанья Махапрабху задал вопрос Рая Рамананде, каково же высшее совершенство в жизни. Он задал ему следующие вопросы. Какова наша высшая цель в жизни? Как мы можем достичь высшей цели жизни? И какой процесс мы должны совершать, чтобы мы смогли достичь высшей цели жизни? И тогда Рая Рамананда поведал ему следующее. Есть прекрасный процесс, который называется Варнашрама-дхарма. И
совершая эту практику варнашрама-дхармы, такая личность приносит удовлетворение Господу Вишну или самому Кришне. Такова суть писаний, которые провозглашают это. Выслушав это, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: это хороший процесс варнашрама-дхармы, но и люди, которые практикуют варнашрама-дхарму, они также стараются доставить удовольствие Кришне. Но я не могу принять этот процесс как наивысший процесс. Мы все являемся, кто является грехастхами, они задействованы в множество различной деятельности и заняты различными делами, которые необходимо поддерживать. Поэтому, говорит Шри Чайтанья Махапрабху, рассеивая свое внимание на это, я не могу выделить этот процесс варнашрама-дхармы как наивысший процесс. Мы видим, что совершая духовную практику, нам необходимо познать свою подлинную суть души, а Кришна является сверхдушой. И та любовь, которая случается между душой и сверхдушой, нам необходимо познать это. Душа имеет прекрасный облик, и этот облик проявляется тогда, когда эта личность обретает чистую, беспримесную любовь к Шри Кришне. И Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Поэтому это внешний процесс, который позволит нам обрести садхусангу, но не позволит познать собственную природу души. Тогда Рай Рамананда принес ему следующие доказательства и процитировал стих из Бхагавад-гиты, описывающий деятельность чтобы обрести плоды. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал: окей, это все равно такая деятельность не связывает душу с Кришной. Кришна имеет связь с душой с помощью любви. Но эта практика обретения плодов не позволит раскрыть эти взаимоотношения души с Кришной. Поэтому это внешний процесс. Пожалуйста, продолжай дальше. И Рай Рамананда вновь стал цитировать стих из Бхагавад-гиту. И Рай Рамананда сказал: тогда необходимо принять прибежище у лотосных стоп Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: хорошо, пожалуйста, продолжай. Затем Рай Рамананда сказал, цитируя стих из Бхагавад-гиты: «Сарват харма паритяджа мам экам шаранам враджа». Оставь все виды религии, говорит Кришна в Бхагавад-гите, и просто предайся мне, ничего не страшись. Krishna is saying in this beautiful last instruction in Bhagavad Gita, in the chapter 18, not last instruction, but very prominent and very famous. Yeah, he's saying it: if you take the shelter of my lotus feet, you will be happy forever. Krishna's telling here. All over the world, people are thinking that this is the essence of the Bhagavad Gita. But Chaitanya Mahaprabhu rejected it as external and therefore not the ultimate goal of life. Our ultimate goal of life is not to take the shelter of Krishna's lotus feet. Yeah. Very important to understand this. That is why Chaitanya Mahaprabhu, he unfolded the most beautiful essence of bhakti. That it is to love Krishna, to have a loving relationship with Krishna,
In Bhagavad Gita, like Arjuna has loving relationship with Krishna, this is the essence of Bhagavad Gita. And in Bhagavad Gita, Krishna is telling also to Arjuna, who has so much friendship and love for him, that if you want, anyone wants to obtain me, then it can only be possible if heart and pure mind, pure heart are always thinking and fully absorbed in me. Meaning that they always are only having one interest: how Krishna can be happy, how Krishna can be happy. We are not worried for our own happiness. So he told to Rai Ramananda that it is still external, and therefore I cannot accept that this is the ultimate goal of life. He said you should continue further. So Rai Ramananda then, he made next beautiful presentation, that devotion that is connected, with karma and gyan, that means with fruitive or with result-oriented activities, and with knowledge, Gyan means knowledge, even it can be transcendental spiritual knowledge, Devotion that is combined with this is the best, and most beautiful process to obtain, the love and affection for Krishna. But still, he quoted one verse, Brahma Bhuta Prasanatmana Sochati na Kangsati Samak Sarvasya Bhutesu Mad Bhaktin Labate Param. One who is always situated in transcendental dimension. He has realized what is Brahm, what is the unity, that everything is situated in God, in Brahm. That person never laments, nor does he desire anything. He is always equal, respectful to all living entities. He has the opportunity to realize the Supreme Brahm, this personality, and become fully joyful if he attains devotional service unto me, Krishna is telling. If this person who is no longer disturbed by anything, he is realizing everywhere God is present, and everything is situated in God. But he has not yet begun to perform devotional service. This person is very fortunate, and very soon he will become very joyful. Mat bhaktim labate param, and obtain me by devotional services. When he meets my devotees, then he will become very, very easily convinced that yes, bhakti yoga is best. Now, Rai Ramananda presenting this, but Mahaprabhu says, no, I do not accept these concepts. Karma Jnana Mishra, meaning that everything you do, everything that you know about spiritual, transcendental, beautiful knowledge, you cannot mix that with bhakti. You should leave everything in this world, even transcendental knowledge. You should not, have any idea that God is one, or that everything is situated in God. Rather, you should know that God is a person and you are a person, and the love between pure manifestation of the soul and pure manifestation of Krishna, that is the goal of life. If there is only Brahma Bhuta, meaning situated in transcendental equilibrium, no any desires or no any nothing to lament for, then this is not pure devotion. So Rai Ramananda now gradually he comes to the topic of prema bhakti, Mahaprabhu encouraging him. Whatever stage of perfection you have described so far, it is good, but still it is not the best goal. You should continue.
Damayanti Didi. Мгм. В этом стихе Кришна говорит в Бхагавад-гите, который 1866 является последним стихом. Многие считают, что это суть всей Бхагавад-гиты, но на самом деле в Бхагавад-гите есть совершенно другие скрытые моменты, и он является лишь только частью этого. Кришна говорит здесь: предавшись мне, ты, говорит Арджуне, предавшись мне, ты будешь вечно счастлив. Выслушав это, Шри Чайтанья Махапрабху принял это все-таки как внешний процесс. И это очень важно понять, потому что Шри Чайтанья Махапрабху освещает здесь суть бхакти, и суть бхакти — полюбить Кришну всем сердцем и душой. И сутью Бхагавад-гиты как раз является, что Кришна говорит Арджуне: если кто-то желает познать меня, достичь меня, это будет возможно, если такая личность полностью погрузится в меня. Даже полностью погрузится в меня, направит всю свою, то есть направит всю свою любовь на Кришну. Шри Чайтанья Махапрабху, выслушав это, сказал: пожалуйста, продолжай. Тогда Рай Рамананда стал цитировать и приводить пример карма йоги и гьяна-йоги, то есть деятельности, направленные карма-йога, деятельность, направленная на обретение плодов, и гьяна-йога, деятельность, направленная на обретение трансцендентного знания. Как он привел стихи, что это процесс, который позволит обрести Кришну. И Пуджапад Враджанатх Прабху процитировал стих, который звучит следующим образом: тот, кто полностью познал трансцендентную реальность и осознал Брам, трансцендентный Брам, он такая личность оказывает почтение всем живым существам и принимает их не отличными от самого Господа. Такая личность погружается в вечное счастье и блаженство. Кришна говорит: такая личность видит меня повсюду, и что все живые существа не отличны от меня самого. Выслушав это, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: нет, я не могу принять это как за важный процесс. Гьяна, карма, мишра — это не принесет бхакти. Даже те, кто постигли трансцендентное знание, что Господь един, и все исходит из Него самого. Нужно познать, что что есть Верховная Личность Бога, и направить все устремления на то, чтобы даровать Ему счастье. Но такая деятельность, которую ты описываешь, не принесет связи с Господом. Так постепенно Рай Рамананда подходил к теме чистого бхакти. И, выслушав это все, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: пожалуйста, продолжай. Мгм. So now Chaitanya Mahaprabhu, he is hearing from Sri Rai Ramananda about Prema Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu is replying, it is very good. Yeah. Now you are entering that which is really, really connecting pure Atma and
pure Paramatma, Supreme Soul, and the Atma, the single soul, or the soul who is desiring to please Krishna by loving services. This is very good, but you should go further. Ramananda Roy then discussed Dasya, Sakya, and Vatsalya Prem. The love for Krishna in the mood of a servant, a friend, and a parent. And Mahaprabhu said, oh, this is very good, but please, you should continue further. In Bhakti Rasa, Krishna is not anyone's father or mother. In pure Bhakti, the Supreme Lord cannot be anyone's father or mother. He may only be a son. One can serve Krishna in 4 relationships. But if we think that Krishna is our father and mother, we cannot serve him, because fathers and mothers, they serve their children. So the position that we can love Krishna is only possible in serving, becoming friend, and becoming Krishna's parent. After hearing everything about this relationship, Mahaprabhu told Rai Ramananda, please speak further. And Rai Ramananda then said, Gopi Prem, this serving Krishna as a beloved is the highest attainment. And among the gopis, Srimati Radhika is the best. When Mahaprabhu asked Rai Ramananda to give an example of a pastime that reveals Srimati Radhika's supremacy or superior position, then Rai Ramananda gave first the example of Saradiya Rasa Lila. In autumn, he said all the gopis were dancing with Krishna, and it appeared that one gopi danced between each 2 Krishnas, and one Krishna danced between each 2 gopis. Billions of gopis were dancing together with Krishna. But all of a sudden, he disappeared. Why did he disappear? He did so to please Srimati Radhika. He took her with him, and no one knew where he or his beloved had gone. Mahaprabhu then expressed his doubts and said, because Krishna met with Radhika after his disappearance from the rasa dance, it seems that he was afraid of all the other gopis. If he openly gives up all the gopis, leaving with Radhika in front of them all, then only it will be shown that the love of Radhika is the highest. Damayanti Didi. Мгм. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху услышал от Рая Рамананды о чистом бхакти, и он провозгласил, это очень хорошо. Такая деятельность действительно дарует связь сверхдуши с душой. Живое существо может служить ему с любовью. Это хороший процесс. Затем Рая Рамананда описал Ватсалья расу, дружескую расу. Выслушав это, Чайтанья Махапрабху сказал «очень хорошо». Затем Рая Рамананда сказал «Кришна может быть нашим отцом и матерью». Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал «В таком положении душа не имеет возможности служить ему, поскольку именно родители, они совершают служение своим детям». И он, выслушав это, попросил его продолжить говорить. Тогда Рая Рамананда сказал ему, стал приводить пример Шримати Радхарани и других гопи, что их преданность Кришне превосходит всех остальных. Выслушав это, Шри Чайтанья Махапрабху попросил его привести пример. И Рая Рамананда стал описывать ему пример Шарадия Танцараса, когда Кришна призвал гопи своей флейты, и они стали танцевать. Когда Шримати Радхика увидела, как Кришна танцует между 2 гопи, или между каждой гопи было 2 Кришны, она оставила танец раса, и Кришна ушел вслед за ней. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху, выслушав это, испытал сомнение, и он сказал, такое ощущение, что Кришна стеснялся перед другими гопи. Почему он не сделал это перед всеми и не подчеркнул превосходство Шримати Радхики напротив всех? Угу.
Now, Sai Ramananda explained to Chaitanya Mahaprabhu everything about Vasanta-rasa. And today is Vasant Panchami. So this rasa, he said, Krishna was dancing with billions of gopis, and in the meantime, Radhika thought, Krishna always promises, you are my most beloved. But I see that he is dancing with me, and all other gopis as well. So perhaps we are all equal in his eyes. At that time, Radhika adopted a sulky mood and became somewhat angry. She thus left the rasa dance in front of all the other gopis, and Krishna followed her. Krishna was thinking, if Radhika is not here, there can be no rasa. There can be no meaning to the rasa dance. I am performing rasa lila only for Radhika. She is my half, my whole, my guru, and she is the best beloved servant of me. She is everything to me. She is my life and soul. In Vasanti-rasa, Krishna declared this openly. Then Mahaprabhu said, oh, this is good. And he questioned further, I want to know about Krishna Tattva, Radha Tattva, Prema Tattva, and Rasa Tattva from you. When Rai Ramananda began to deeply describe these topics, however, Mahaprabhu stopped him and said, don't say anymore. These subject matters are so elevated that there is no one in this world qualified to hear them. If you continue to speak about them, I will at once enter the mood of Krishna and I will have to give up this form of Sachinandana Gaura Hari. Then Rai Ramananda stopped speaking. So today, Gurudev telling, this is the observance of the anniversary celebration of that very same Vasanta-rasa, Vasanti-rasa. And for Krishna, this rasa is going on eternally. All of his pastimes are eternally manifest in Goloka Vrindavan. And he also displays them throughout innumerable universes, as he appears in one universe after another. Here, today, in Vasanti Rasa, Krishna declared openly, my supermost beloved is Srimati Radhika. There is no difference between Radhika and Krishna. Krishna manifested Radhika from his left side. If we can make Radhika happy, then Krishna will be happy. And he will be controlled very easily. And this is the purpose of our observance of today, Vasanti Rasa. All Premanande. So many are coming now. Vishnu Priya, everything. But we could only complete. Yeah. But very important. Yeah, that this is the real meaning of Vasanta-rasa. Damayanti Devi. И теперь Рай Рамананда стал описывать Шри Чайтанья Махапрабху Васанта, танец расу, как Кришна танцевал с 1 миллиардом гопи, и Шримати Радика в этот момент испытала ревнивый гнев, что он ведет себя так, со всеми так же, как и с ней, поэтому она оставила танец расы, и Кришна последовал вслед за ней. Он размышлял, я являю этот танец раса только для Шримати Радхарани, поскольку она является владычицей всех рас. Она также для меня учитель, она все для меня, моя жизнь и душа. Выслушав это, Чайтанья Махапрабху сказал, это очень хорошо, поэтому, пожалуйста, поведай мне, что такое Рада Татва, Кришна Татва, Джива Татма, то есть Атма Татва и все остальные татвы. И тогда Рай Рамананда стал описывать ему это. И в какой-то момент Шри Чайтанья Махапрабху остановил его и сказал, пожалуйста, остановись. Если ты будешь продолжать дальше, то мое настроение Кришны будет давлеть надо мной, я не смогу познать то, с какой целью я явился в этот мир. И тогда Рай Рамананда остановил свой диалог, свою харикатху. И Гурудев говорит,
А сегодня мы празднуем этот самый великий момент Васанта-расы. Все эти игры, которые являют Шри Кришна, происходят вечно. Они происходят в духовном мире на Галоке Вриндавана и также в различных других брахмандах. Сегодня Кришна признал, что Шримати Радика– самая его драгоценная возлюбленная. И нет разницы между божественной читой Радой и Кришной. Сегодня мы празднуем этот великий фестиваль Васанта-панчами. Так проходит этот фестиваль Васанта-панчами. Мы не можем с вами прикоснуться к другим фестивалям, поскольку наше время уже подошло к концу, но это было очень важно выслушать то, что здесь говорит Шрила Гурудев. So today time is over. I thank all of you so much for your attention and giving your time. And you have many more festivals now. More Pujipat Madhav Maharaj's appearance day will come. Also in this Vasanta Ritu, so very nice. So many beautiful Vaishnavas and Vaishnavis are appearing. Srimati Vishnu Priya also very, very auspicious. Yeah. I pray to all these great personalities that they bestow their beautiful mood of devotion upon all of us and that we can improve our services to Srila Gurudev and all Guru Parampara in the association of the very sincere devotees who are their associates, who are always ready to render service in any position. Damayanti Didi. У нас много предстоит впереди фестивалей, также сегодня много прекрасных фестивалей других вайшнавов, а также наступает фестиваль Веса Пуджи Шила Бхактивиданта Мадхава Махараджа. И в этот день я молюсь всем этим великим Вайшнавов. да, многих других вайшнавов. И я молюсь в этот день всем великим личностям, чтобы они пролили на нас свою милость, и мы смогли обрести милость в виде чистой преданности, чтобы мы смогли служить Шриле Гурудеву и всем остальным великим личностям, с которыми мы связаны. Vanchakalpatarupyasya kripasindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damodara Madhaveti. Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe. Varsanavali Srimati Radharani Ki Jai. Намо Маха 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 Ваданья Шрила Враджанатх Прабху ки джай. Шримати Вринда Диди ки джай. Шримати Маданья Диди ки джай. Шрила Бхактивиданта Мадхагасай Махарадж ки джай. Шрила Гурудева ки джай. Шрила Бхактивигьяна Бхарати Гасай Махарадж ки джай. Намо Маха 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 Ваданья Харикатха from Шри Враджанатх Прабху ки джай. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai, Sri Vishnu Jai. Priya ki jai, Sri Vasanti Ritu ki jai, Vasant-rасы Leela ki jai, Sri Raghunandan Prabhu ki jai, Srila Bhakti Vivek Bharati Maharaj ki jai, Nitai Gaur Premananda Sri Saraswati Puja ki jai, Vanchakalpatarupyasya Kripa Sindhubheva Patitana